Hey everyone, welcome back to my channel. I am shooting a very interesting video today. Get ready with me for a dinner night. सो मी आज ओनली कन्सिलरचा मेकअप करणार आहे. खूप सारं सामान्य आणलं. ओनली मिनिमम प्रोडक्ट्सनी कसा मेकअप करायचा आय विल शो यू दॅट. अँड माझा फ्रंटचा व्ह्यू इतका सुंदर आहे, मी तुम्हाला लगेच दाखवते. फक्त फेस वॉश केला आहे आणि मी काहीच अप्लाय नाही केला फेस वॉश. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सगळ्यात आधी मी यूज करेल मॉइश्चरायझर फ्लिकाचं. मी टोनर वगैरे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स काहीच नाही आणले. सो दिस इज द फ्लिका सिल्क टच मिल्क अँड क्रीम मॉइश्चर अँड प्रायमर. याच्यामध्ये दोन अगदी थोडंसं की क्वांटिटी मेल्ट होतं ते. सो अँड मी हे अप्लाय करेल. जस्ट लुक ॲट द ग्लो. अजून उरलं आहे. सो मी नेकवरती वगैरे. ओके गाईज, नाव घरचं लिप बाम आहे हे. जस्ट टू हायड्रेट माय लिप्स. वॉन्टेड टू शूट अ व्हिडिओ सिन्स सो लॉंग, लाईक ग्रूम व्हिडिओ. फायनली मी शूट करते. नाव आय एम अप्लाइंग द आयब्रो जेल शॉपारियल डार्क ब्राउन इन कलर. मी ब्लॅक मोस्टली अवॉइड करते बिकॉज इट्स लुक सो आर्टिफिशियल, लाईक नॉट लुक टू गुड. सो मी हे अप्लाय करते. मेकअप आर्टिस्ट हेच यूज करता. यू कॅन यूज पेन्सिल ऑल्सो, बट आय प्रेफर टू यूज दिस. ओके गाईज, सो यू कॅन सी द डिफरन्स. दिस लुक्स नाईस सटल ॲट द सेम टाईम नॉट लुक सो आर्टिफिशियल. मोस्टली काय करता सगळे इथून अप्लाय करायला स्टार्ट करता, बट आय डिड अप्लाय फ्रॉम द एंड like this and not do too much of products here. like मी हे बी साइड कंप्लीट करते and done with the eyebrows. Now I am using this Too Faced concealer in the shade Snow. This is my favorite go-to concealer. I always use this. दुसऱ्या टाइप्सचे पण आहेत, बट लाईक मला आज हे यूज करू वाटलं म्हणून मी हे Too Facedचं कन्सिलर यूज करते. लाईक आय डोंट हॅव द पिगमेंटेशन, सो मी डायरेक्ट कन्सिलर अप्लाय करते. अदरवाइज नेवर I will have the pimple. I have to like conceal them, then I will use the other products, but I don't need today, so I am directly using the concealer. So like I one drop here, one drop here, okay, a stroke something here in the bridge of the nose, in the forehead, in this area, in this area, in this area. तुम्ही बघू शकता मी एकदाच घेतलंय प्रोडक्ट्स आणि त्यालाच मी लाईक लुकिंग फनी. बट दिस is the concealer makeup blending with beauty blender. Before drying, blending carefully. भाई मैं व्लॉग शूट कर सॉरी ग्रूम व्हिडिओ शूट करते. अरे व्लॉग करायचा आहे आपल्याला. हे बघा मी असा व्हिडिओ शूट करते. ते मस्कारा, फाउंडेशन, आयलाइनर, मलाच नाव खूप सारे पार्ट. All the products links in the description. You can just check contouring this. Stick ना खूप convenient होतं की directly you can just lie like this. Just don't need to take a brush and all. Okay guys, I know I'm looking funny. So blending. Why did you choose the makeup journey? मला खूप सारे विचारता. माझ्या माइंडमध्ये असं काही नव्हतं की मी एक मेकअप आर्टिस्ट वगैरे होईल, बट यू नो द गॉडनी एकाचा रोल दिलेला असतो. फॅमिली इन लॉज इन ऑल्सो सपोर्ट. दे आर सेइंग की एव्हर यू डू युअर बेस्ट. आणि मला माहिती होतं की मला पेंटिंगमध्ये अँड मेकअपमध्ये खूप जास्त आवडतं. डिसाईड केले की व्हाय डोंट आय स्टार्ट द जर्नी इन द मेकअप. ब्लेस्ड आहे की मी जस्ट मेकअप क्लासेस केले, सर्टिफाईड झाले. लगेच मला 1 मंथमध्येच ऑर्डर्स चालू झाल्या. मे मध्ये पण माझी फुल बुकिंग. माझ्या पेजवर जाऊन बघू शकता. आय विल शेअर द लिंक माय इंस्टाग्राम पेज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, so you can just check it out. Now guys, contour is the done. Look so flawless. Camera doesn't look, but in real मध्ये की आय डोंट मी मेकअप वेअर केला असं मला दिसतच नाहीये. आय लव्ह दिस काइंड ऑफ मेकअप. ओके,
ब्राइड्सला वगैरे तर आय विल डू अनदर काइंड्स ऑफ मेकअप सी गाइज मेकअप इज डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन स्किन टाइप स्किन कलर according to skin type skin color. I do makeup and I use products according to it. There is a lot of knowledge in the makeup. असं नाही की मेकअप म्हणजे लावलं फाउंडेशन लावलं पावडर झाला मेकअप असं नाही आहे. You have to learn a lots of things, the skin type, the skin colors and skin tones, undertones. Oh my god, that's a huge. आणि माझ्या स्किन टोनवर कसा मेकअप करायचा ओनली आय नो दॅट. बट आफ्टर द क्लासेस आफ्टर द प्रॅक्टिसेस I have lot of knowledge now and still learning also. Done with the concealer and contour. Now it's time for the blush, liquid blush. I am using this blush Shield's velvet liquid blush in the shade pinky. Lots of blush. This blush is one of my favorite. Rare Beauty चा blush पण खूप सुंदर आहे, ते पण मला खूप आवडतं. Similarly हे पण ते तसंच आहे पण in a more in a pinky shade. I will apply. Look good on my skin tone. It gives a little bit of shine also. Blush is my favorite. I will apply lots of blush. So guys, मी एक असाही विचार केला की मी असा व्हिडिओ बनवू का की त्यामध्ये क्वेश्चन आन्सर इन अबाउट मेकअप plus groom, like groom with question answers. What do you think? Comment down in the. Okay, done with the base. It's time for loose powder. I'm using this loose powder Anastasia in the shade banana. Very little quantity, just tapping and applying in my eyes area. Very little bit. I wanted to look more glossy, so I'm not going to use lots of powder. I'm just locking the area where I get sweat in the nose. I wanted to look more shiny today, so I'm not going to use lots of powder. Okay, done with the loose powder. Now I am using the, oh my god, so looks red. Now I am using this MAC compact powder a little bit on my under eye area just to lock the things. Okay, that's it. Not going to add too much. Let's fix my makeup. Okay, now I'm using this MAC fixer to fix the lots of fixer. Oof. Oh my god, I tasted it. Highlighter, नाम बिट गया. पर्सनल फेवरेट हायलायटर. आता मला माहीत नाही याची लिंक भेटेल का नाही नायकावर, बट स्टील आय विल फाउंड फॉर यू अँड आय विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन. द लॅकमे आहे. इट्स अ लिक्विड हायलायटर. I have MAC highlighter also and lots of highlighters actually, but this is, oh my god, this is just amazing. दाखवते. I'm taking this much of highlighter and just in the cheek, okay, and then get more enhanced to blend. I am blending through my hands only. Highlighter looks so good. It's my favorite. I have powder highlighter also, but this looks so good, so good. Okay, now blending done. Outfit is in brown in color. This is the lip liner in the brown shade. So this is the lip shade. It is a actually brown shade, but in camera I don't know what's happening, but it's in a brown shade. Okay, now I am using this lip gloss from Anastasia. It's a very nice lip gloss. Wow, amazing.
आय पार्ट इज लेफ्ट. मध्ये मी खूप काही जास्त नाही करणार. लॅशेस लावेल, मस्कारा, आयलाइनर थोडंसं स्मच करेल. दॅट्स इट. आय शुड कीप इट नॅचरल. That's why I'm not going to apply anything on my eyes, but new brown, like a very dark brown color. You can see I just applied it and smudging through the hands because मी brush वगैरे काहीच नाही आणलं. स्मजिंग. फाउंडेशनचा पण मेकअप करून दाखवेल. Look at this. Capture or not, but let's. मी हे आईज पण कंप्लीट करते. ओके, सो लाईट कमी होत आहे त्यामुळे मी फ्लॅश लावलं. आय एम युझिंग दिस टू फेस्ड मस्कारा. You can see the difference. Just I'm going to use. I have to cut this according to the size. To cut this much. Lash cut के लिए what do you think? So guys, this is my makeup turned out so good. Now I will do the hairstyle and wear the outfit. Let you know the final look. This glow, it looks so natural and freaking cute. Oh my god. And the lashes also looks nice. This glow, it doesn't look ki makeup looks like your skin. So guys, I'm doing curls. माझा आउटफिट खूप सुंदर आहे. मी तुम्हाला लगेच दाखवेन. आणि त्या आउटफिटची लिंक सुद्धा आय विल शेअर यू. मी सिंगने कर्ल्स करते लाईक दिस. वाव, लुक ॲट दिस. वाव, नाईस. खूप छान केलं रे. लगेच होतात गो. आणि तुमचं PS5 असतं ते काय? PS5 इज द डायसन. डायसन आणि ह्याच्यात काय फरक आहे? इट्स अ ब्रँड ब्रो. हां, दिस इज अ फ्लॅट अँड दिस. विच वन लुक गुड? कर्ल्स. यस. आता मी ही साईडची पण कर्ल्स करते आणि मी तुम्हाला नंतर फायनल लुक दाखवते. ओके, बाय. So done with the final look, did the hairstyle and wear the dress. Let me know. नक्की सांगा की कसा वाटला हा व्हिडिओ गेट रेडी विथ मीचा. अँड द मेकअप ऑल्सो लुक्स सो ब्युटिफुल. मी प्रोडक्ट्समध्ये मेकअप केला मी. आणि कसा वाटला तुम्हाला सांगा. ऑल प्रोडक्ट्स लिंक्स आय विल शेअर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अँड ड्रेस लिंक ऑल्सो इफ यू वॉन्ट दिस काइंड ऑफ ड्रेस फॉर अ पार्टी डिनर नाईट. अँड द कर्ल्स ऑल्सो. फ्रेंड्सला, फॅमिलीला, ज्यांना शेअर करा, तुमच्या मैत्रिणीला, ज्यांना कोणाला मेकअप आवडतो. Guys, bye and see you in the next video. Till then, like, share, subscribe.